Today we discuss about the genetic strategy alternatives. Okay. In this genetic strategy alternative means the strategy interests not only company growth, such as the revenue or profits, but also it plans to achieve them. Okay. Today not only sale of the product, it also uh, consider the our profit and market penetration. Okay, expand of their products in the market and market development, diversification. These all these considered in the strategies, generic strategy alternatives. Okay. The generic strategies are considered the cost leadership and differentiation and focus. They filtered the market and developed the market structure and also uh, identify the threats and uh, also they minimize the threats and maximize the opportunities. Okay. They focus on the compensation of the limited part of the market and differentiation of the particular product. Okay, that means a differentiation means the creating the product or services that we perceive is being unique throughout the industry. Okay, they most probably they try to uh, expand their market and quality of products is provided in the services. Okay, quality of services, quality of product is provided. In that way, they identify that brand of the brand of the market in the market. Okay, and cost leadership, superior profits throughout the lower costs. Okay, production cost, it will be reduce the production cost. In that time only the particular products price is there will be reduced. Okay, if you reduce the price, the customers increase the sales. Okay, attracted to the particular products and increase the sales. Okay, whenever we increase the sales, in that time only they get the more profits. Okay, these are the uh, three stages of the generic strategies. Okay, the definition of the generic strategies alternatives are the strategy is based on the acquiring high market share by appealing cost conscious and price sensitive customers. Okay. This is achieved by having lowest price in the targeted segment or having the best perceived value for the services or product received compared to the price charge. There are 3 or 4 generic strategies, either lower cost, differentiated, and focus. A company chooses to pursue one of 2 types of competitive advantage, either via lower cost than its a competition, or by differentiating itself along the dimensions valued by the customers to command a higher price. Similarly, the 4 strategic alternatives from the list to most risky and market penetration, market development, and product development and diversification. The Michael Porter's he states he gives the 5 generic strategies has focus on creating the strategies that helps to gain competitive advantage from 3 different bases. That means the cost leadership, differentiation, and focus. Okay. Already we discussed about these topics: cost leadership, differentiation, focus. Okay. Based on these concepts, how to improve our market, how to improve our product sales. Okay, it's also improve the market development, product development, and market penetration and diversification. See this one, there are the 4 strategic alternatives for any business. First one is the expansion strategy, how to expand our market. Okay, how to
See this one. Most of the foreign country companies are expanded their market in India because the most of the uh, sales, that means the most of the people is there in the India. So compared to their country, in this area, the man manpower is very cheap. Okay, and production cost also very cheap. So the always their strategy is improving their market at lowest cost. Okay, that's where they try to their market, their companies are expanded in this India. Okay, in this country. Okay, so this one expansion strategy. George and Bullock defines the expansion strategy as a strategy that a firm pursues when it serves the public in additional product or services, the service sectors, or adds market or functions to its definition. Okay, and it focus its strategic decision on major increases in phase of activity within its the present business definition. This strategy involves the redefining the business, either adding to the scope of activity or substantially increase the efforts of the present business. When expansion strategy is pursued, it could lead to addition of new products or new market or functions. Even without a change in the business definition, many firms undertake major increase in the place of activity based on our culture. Okay, based on customers' preference. That means taste and preference. Okay, what product is demanded is more demand compared to the other products. Based on their these uh, elements, they expand their market, and based on this definition, they form their strategies. Okay, expansion strategy is often considered as an entrepreneurial strategy where firms develop and introduce new products and the markets or penetrate markets to build share. Expansion is usually through as the way to improve the performance. Strategists need to distinguish between the desirable and undesirable expansion. Okay. The reasons for adopting the expansion strategy is the first one is the if business environment are volatile and expansion may be necessary strategy for survival. Okay. If you if you survival in the business, compulsory you expand your market, your products in the market. Okay, most of the products is expanded in the different areas. In that time only you will increase your sales. Okay. Next one is the reason for adopting expansion strategy. Second point is that may executives may feel more satisfied with the prospects of growth expansion. Okay, most of the workers, most of the customers, they feel that they satisfied the particular products. If you're not, if customer is not satisfied with particular product, in that time, the either mouth talk, they decrease their sales. Okay, అంతే కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్స్ బాగున్నాయో కంపల్సరీగా మౌత్ టాక్ వలన కావచ్చు, మార్కెట్ లో అవైలబిలిటీ అంటే మౌత్ టాక్ వలన కొంతవరకు ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే సేల్స్ అదే ప్రొడక్ట్ బాగుంది అంటే కంపల్సరీగా సేల్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, ఎందుకంటే తక్కువ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ దానికి తగ్గట్టుగానే దాని సర్వీసెస్ బాగుండొచ్చు, లేకపోతే ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ బాగుండొచ్చు. దానివల్ల ఏమంటే ప్రొడక్ట్ సేల్స్ పెరుగుతాయి. ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్ సరిగ్గా లేదు, క్వాలిటీ పరంగా కావచ్చు, సర్వీసెస్ పరంగా కావచ్చు, వాటి సరిగ్గా లేదు, అప్పుడు మార్కెట్ అనేది పడిపోతుంది, సేల్స్ పడిపోతాయి. ఓకే,
అంటే at same time we satisfy our customer and also we concentrated on the expansion of the market. ఓకే, మార్కెట్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ బాగున్నాయి కదా అని చెప్పి ఏదో ఒక ప్లేస్ లోనే పెడితే అది కస్టమర్స్ కి అవైలబుల్ గా ఉండకపోవచ్చు. అందుకే కదా ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ మార్కెటింగ్ అంత భూమి రావడానికి కారణం అదే. అంత అంటే కస్టమర్స్ అందరికి కూడా అవైలబుల్ గా ఉండాలి ఆ ప్రొడక్ట్ కొనడానికి. ఏదో ఒక ఛానల్, ఏదర్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఏరియాలో ఆ ప్రొడక్ట్ అవైలబిలిటీ ఉండడం, దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి అక్కడ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం, అవన్నీ చేస్తేనే ఆ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి వాళ్ళ సేల్స్ పెరుగుతాయి, ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. వాళ్ళ స్ట్రాటజీ మెయిన్, వాళ్ళ మెయిన్ మోటో ఏంటంటే దే గెట్ ది ప్రాఫిట్. ఓకే, ఆ ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయడానికి వాళ్ళు మార్కెట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి, సర్వీసెస్ కరెక్ట్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి, ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, దే ఆఫర్ ది బెస్ట్ ప్రైజెస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి. నెక్స్ట్ వన్, Chief Executive Officer may feel pride in presiding over organizations perceived to be growth-oriented. Some executives believe that expansion is in the benefit of the society. Okay. Expansion provides more financial and other rewards. Okay. అంటే ప్రొడక్ట్ బాగుందండి, బాగున్నప్పుడు మనం డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో దాన్ని కస్టమర్ కి అవైలబుల్ గా చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్ట్ ఫైనాన్షియల్ అంటే ఎక్స్పాండ్ చేయడం అనేది ఫైనాన్షియల్ గా కొంత అవసరమే, కానీ దానివల్ల ప్రొడక్ట్ సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి, ప్రొడక్ట్ కూడా తొందరగా గెయిన్ చేయగలుగుతున్నాం కదా. ఎక్స్పాన్షన్ ఎనేబుల్స్ టు reap advantages from the experience curve and the scale of the operation. Next one is the stability strategy. Okay, when company finds that it should continue in the existing business and is doing reasonably well in that business, but no scope for significant growth, the stability is the strategy to be adopted. చూడండి, మనం జనరల్ గా మనం ఆ కీవర్డ్స్ అవి మనం పట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, ఆ కీవర్డ్స్ బేస్ చేసుకుని మన కాన్సెప్ట్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. మనం ఓకే, మీరు ఎగ్జామ్ లో అయినా ఆ కీవర్డ్స్ మీరు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అంటే మనకి సింపుల్ గా ఈ వర్డ్ నుంచి నేను చెప్తాను. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏదో మనం ఈ రోజు ఒక ప్రైజ్ చెప్పాం, ఓకే, ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాం, అది ఫ్యూచర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఈ రోజు తగ్గించడం, మళ్ళీ రేపు పెంచడం, మళ్ళీ ఎల్లుండి తగ్గించడం అలా కాకుండా స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఫ్యూచర్ బేస్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ లో మనం ఈ ప్రైజ్ ఇప్పుడు ఆఫర్ చేయడం వల్ల రేపు లాస్ రాకుండా ఉంటుంది, ప్రొడక్ట్ సేల్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, ఒక స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఎక్కువ ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చినా కూడా కస్టమర్ అనేవాడు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించడు మన ప్రొడక్ట్ కొనడానికి. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ సేల్స్ అంటే బాగా తక్కువ ప్రైస్ కన్నా కూడా కస్టమర్ ఏం ఆలోచిస్తాడు, ఇదేదో చీప్ ప్రోడక్ట్ అనుకుంటా, అందుకే మనకు తక్కువ ప్రైస్ వస్తుంది అనుకుంటా ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. ఓకే, అట్ సేమ్ టైం హై ప్రైజ్ అయినా కూడా వాడి బడ్జెట్ లో ఉండకపోవచ్చు ఆ హై లెవెల్ ప్రోడక్ట్ అంటే అంత మనీ. ఓకే, అందుకే కస్టమర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫ్యూచర్, అలాగే సేమ్ టైం మన మార్కెట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫ్యూచర్ లో మన ప్రొడక్ట్ సేల్స్ పెరగడానికి తీసుకునే ప్రతి డెసిషన్ కూడా ఒక అంటే స్టాండర్డ్ స్ట్రాటజీస్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, see this one, George and Glick observe a stability strategy is a strategy that a firm pursues when it continues to serve the customers in the same product or service market and function sectors as defined in its business definition or in similar sectors.
Its main strategic decision focus on the incremental improvement of the functional performance. The stability strategy is not doing nothing strategy. It may involve incremental improvement. Okay. Long-term stability strategy also requires reinvestment, R&D, and innovation. However, the business definition remains the same. The reasons for adopting the stability strategy is the first one is that the company is doing fairly well or perceives itself as successful and experts the same in the future. Okay. And second one is the stability strategy is less risky. Frequent changes involving new products or new ways of doing things may lead to failure of the firm. The larger the firm and more successful it has been, the greater is resistance to the risk. ఓకే మనం చూస్తున్నాం మన జనరల్ గా మనం స్టెబిలిటీ స్ట్రాటజీ ఎక్కడ మనం చూస్తాం బ్రాండెడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం అది మార్కెట్ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కొనడానికి వెళ్తాం ఓకే బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద మనం ఏదైనా కొనాలంటే వాడు అంత ఆఫర్స్ ఎక్కువేమి ఇవ్వడు ఓకే ఈ రోజు ప్రైస్ రేపు ప్రైస్ ఉండదు మాక్సిమం బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మాక్సిమం సేమ్ ఒక రకమైన ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఓకే దాంట్లో ఫ్లక్చువేటింగ్ ఏమి ఉండదు ఓకే ఈవెన్ క్లాత్స్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ గుడ్స్ తీసుకున్నా బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద అంత ప్రైస్ వేరియేషన్ అనేది మనకు కనబడదు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఎంత ఉందో రేపు అంతే ఉంటుంది ఒక 10 days ఒక 1 year ఇలాగ అంత అదే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న ప్రొడక్ట్స్ మీద అయితే ప్రైస్ వేరియేషన్ ఎక్కువ కనబడుతుంది మనకి ఎందుకంటే అదే అంత ఇంకా లోయర్ బ్రాండ్ అట్ సేమ్ టైం దే ఆఫర్ ది మోర్ ఆఫర్ ప్రైజెస్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ లో ఇక్కడ మనకి కొంత వేరియేషన్ కనబడుతుంది కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న ప్రోడక్ట్ అనుకోండి అంటే వాళ్ళ మార్కెట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి దే ఆఫర్ ది ప్రైస్ ఓకే అంటే కొంత ప్రైస్ ఆఫర్ చేయొచ్చు తగ్గించవచ్చు లేకపోతే దాని మీద వేరే ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వచ్చు ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం మార్కెట్ ఓకే అంటే కొత్త ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఉన్న ప్రొడక్ట్ ఇంకా మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి కావచ్చు ఓకే దే ఫాలో ది డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే అంటే ఇక్కడ స్టెబిలిటీ స్ట్రాటజీ అనేది మార్కెట్ లో నిలకడగా ఎక్కువ కాలం నిలబడడానికి మనం స్టెబిలిటీ స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అవుతారు ఓకే see this one the stability strategy can evolve because the manager prefer action to through and do not tend to consider at any alternatives. Many of the firms that follow stability strategy do this unconsciously. Such companies react to the changes in the forces in the environment. To follow a stability strategy, it is easier and more comfortable for all concerned as activities take place in the routines. The management pursuing the stability strategy does not have the mindset of a strategist to appraise the environment opportunities and threats and to take the advantage of the opportunities. The company that has core competence in the existing business does not want to take the risk of the diverting attention from the current business by opting for diversification. Our last point is that it is the frequently employed strategy. When an organization adopts the stability strategy when it aims at an incremental improvement of its functional performance, but marginal changes to one or more of its business in terms of their respective customer groups and customer functions or alternative technologies are required. Its focus is confined to improve the functional efficiency and incremental way through better deployment and utilization of the resources. The stability strategy does not mean the absence of the concern about the business growth.
and improvement in profit. Firms adopting the stability route to seek and plan for business growth and profit improvement with modest targets. Stability strategy is the effective when the firm is doing well and the environment is relatively stable. Okay, stability strategy does not involve the redefinition of the business of the corporation. Since the products and market functions remain the same, the business definition also does not change. And third one is the retreatment strategy. Retreatment strategy may require a firm to redefine its business, and it may involve the divestment of major product lines or and SBU. Abandon and some markets are reducing its functions. Retrenchment in a phase may necessitate a firm to use layoffs and reduce the R&D or marketing or other outlays, increase the collection of this receivable. The efforts and aim at redefining the business and reducing the phase of activities can improve the performance of the firm. When the retreatment in the combination of the expansion is not uncommon, retreatment alone is probably the least frequently used generic strategy. Okay. Retreatment strategy involves the partial or total withdrawal either from products, markets, or functions in one or more of the firm's business. The reasons for following the retreatment strategy is the firm is doing poorly, and second one is if there is a pursuit from various group of stakeholders to improve the performance. If there are better opportunities of doing business are available elsewhere, a firm can better utilization of its strengths. The retreatment strategy is particularly followed for dealing with crisis. The minor crisis phase retreatment will be suitable. For moderate crisis and a divestiture of some diversion or units may be inevitable. Various for a serious crisis and a liquidation strategy will be implemented. And last one is the combinational strategy. In this combinational strategy, when organization adopt a mix of stability, expansion, and retreatment, either simultaneously or sequentially for the purpose of improving its performance. It's helped to follow the combination generic strategy. With the combination strategies, the strategies consciously apply several generic strategies to different parts of the firm or different future periods. The logistic possibilities for simulations approach are stability in some areas, expansion in others, and the stability in some area, retreatment in others. This is the like a combination. Retreatment in some areas, expansion in others, and all these strategies in different areas of the company. Okay, the logical possibilities for time-based combinations are greater, and especially when the products, markets, and functions are considered, and when the choice occurs through the changing the phase or the business definition. For example, a paint company adopts the combinational strategies when it augments its offering of decorative paints to provide a greater variety to its customers, and it's increase its product range to add the industrial and automotive paints expansion. Okay, and close down the paint contract division. Okay, the reasons for the following combination strategy is the first one is the when organization is large and face a fast changing complex environment. And second one is that a company products are different stages of the life cycle. And the third one is that a combination strategy is suitable for multiple industry forms at time of
recession. The combination strategy is best for the firms, divisions of which perform unevenly or do not have the same future potential. Okay, combination strategy అనేది ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఇప్పుడు అంటే చెప్పే కదా స్ట్రాటజీ అనేది డైనమిక్ నేచర్ అనమాట. ఒకవేళ ఏదైనా థ్రెడ్స్ వలన మన ప్రొడక్ట్ సేల్స్ పడిపోతున్నాయి అనుకోండి, దానికి తగ్గట్టుగా వాటిని ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఓకే సేల్స్ పడిపోకుండా ఏం చేయాలి, ఓకే ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి, ఓకే అంటే సేల్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నప్పుడు స్టెబిలిటీ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతుంటారు. ఓకే సేల్స్ ఏమైనా పడిపోతే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఏం చేస్తే సేల్స్ పడిపోకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం జనరల్ గా మార్కెట్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, దాని స్టేజెస్ చూడండి ఒకసారి. అది మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు దాని ప్రైస్ ఒకలా ఉంటుంది, తక్కువ ప్రైస్ కి ఆఫర్ చేస్తారు. దాంతో పాటు ఆల్టర్నేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా దానికి అటాచ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే వాటి ఉంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటారు, లేకపోతే వేరే ప్రొడక్ట్ ఆఫర్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం మార్కెట్. అంటే మార్కెట్ ని ఎక్స్పెండ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఆ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారు. కొంతకాలానికి ఒక స్టేబుల్ అయిన తర్వాత ప్రైస్ లో పెద్ద వేరియేషన్ ఏం కనపడుతుంది. ఓకే తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుంది, నెమ్మదిగా ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్పటి ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే మార్కెట్ లో బాగా ఎక్స్పెండ్ అయిపోయింది, దానికి ఒక బ్రాండ్ వచ్చింది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, అందరూ కస్టమర్స్ అందరూ కూడా ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి అలవాటు అయ్యారు కాబట్టి ఆ ప్రైస్ దాని మీద ఎటువంటి ప్రైస్ ఆఫర్స్ ఉండవు. ఓకే ఒక స్టేబుల్ ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే తర్వాత మళ్ళీ కొంతకాలానికి ఏమవుతుంది, ఏదైనా కొత్త ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు దాని కాంపిటీషన్ వల్ల ఈ ప్రైస్ ఈ ప్రోడక్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ప్రైస్ మీద ఈ ప్రోడక్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వీడేం చేస్తాడు, ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఎక్స్పెండ్ అయినాడు, దాని ప్రైస్ ని ఇక మళ్ళీ ప్రైస్ ని తగ్గిస్తాడు, కొంతవరకు ఆఫర్స్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఇవ్వడం వల్ల ఈ సేల్స్ పడిపోకుండా మళ్ళీ సేల్స్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాగా అంటే ఏమైనా థ్రెడ్స్ వచ్చినాయి, మార్కెట్ ఫుల్ సేల్స్ మొత్తం పడిపోతున్నాయి, అప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా వాటి స్ట్రాటజీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే ఇలాగా వేరియేషన్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం మార్కెట్ లో, ఏదో ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మీద మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక. ఓకే దీంట్లోనే ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ కాంబినేషన్ స్ట్రాటజీస్, రిట్రీట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్, స్టెబిలిటీ స్ట్రాటజీ, ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ దే ఫాలో ది పర్టికులర్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే ఏదో కాంబినేషన్ అవ్వచ్చు, ఈ మూడింటి కాంబినేషన్ ఏదో కాంబినేషన్ దే ఫాలో దట్, లేకపోతే ఆ సింగిల్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వచ్చు ఇలా. Next one is the benchmarking. Next concept is the benchmarking. The benchmarking is a process where you measure your company's success against other similar companies to discover if there is a gap in performance that can be closed by improving your performance. Okay, benchmark మనం చూస్తూ ఉంటాం, స్టడీ పరంగా మనం చూసుకున్నా కూడా వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది, మినిమం దాన్ని అలా ఉండాలి. ఓకే అలా ఉంటే మనకి తొందరగా మనకి సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ అవుతాయి. లేకపోతే ఆ బెంచ్ మార్క్ అది ద పెర్ఫార్మెన్స్, ఇంప్రూవింగ్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ దాన్ని డిసైడ్ చేస్తారనమాట, దాన్ని రీచ్ అవడానికి ఏం చేయాలి. ఓకే studying other companies can highlight what it takes to enhance your company efficiency and become a bigger player in your industry. The benefits of the benchmarking is the first one is the competitive analysis. Okay, the means by identify the areas you wish to improve on your business and benchmarking your existing performance against competitors, your business can strive to enhance your execution threshold. Using benchmarking,
This way has to allow the business to gain the strategic advantage over competitors and grow industry averages. Second advantage is the monitor performance. Benchmarking involves looking at current trends in the data and projecting future trends depending on what you aim to achieve. In order to know you have been successful, benchmarking needs to be a continuous process. Monitoring performance is an inherent characteristic of it. అంటే బెంచ్ మార్క్ ఆ లెవెల్లో మనం ఉండాలి అన్నప్పుడు దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్ పరంగా చెప్పుకుంటే అది ఈ సంవత్సరం ఇలా ఉన్నాయి మన సేల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మన సేల్స్ యాజ్ కంపేర్ టు ది ప్రీవియస్ సేల్స్ కంటే కూడా మనం ఇంకా బెటర్ గా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఒక బెంచ్ మార్క్ డిసైడ్ చేసుకుంటాం. దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మనం కంటిన్యూగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, స్ట్రాటజీస్ ఫార్మ్ చేసుకోవడం కానీ, స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవడం కానీ, based on the strategy we follow our execute our plans. Okay, using our resource. Okay, expand our market, improving our sales. Okay, all these monitoring our performance. Any మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, రీసెర్చ్ అనేది మళ్ళీ దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఓకే, అంటే ఎప్పటికప్పుడు దాని గురించి మార్కెట్ లో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం, మన ప్రొడక్ట్స్ గురించి. ఓకే, కస్టమర్స్ కి రీచ్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే కస్టమర్స్ మన ప్రొడక్ట్ నుంచి ఏ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఏమైనా ఇప్పుడున్న కస్టమర్స్ కి ఫ్యూచర్ లో వచ్చే కస్టమర్స్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్, వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అంతే కదా, వాళ్ళ టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్. ఎందుకంటే మన సేల్స్ పెరగాలంటే కస్టమర్సే కొంటారు మన ప్రొడక్ట్స్. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం కావాలో మనం అందిస్తే మన సేల్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, మన సేల్స్ పెరిగితేనే మనం ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేస్తాం. అదే మన మెయిన్ మోటో. ఓకే, కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు బెంచ్ మార్క్స్ ని మనం రీచ్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అలాగే మానిటరింగ్ చేసుకుంటాం మన పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, రీచ్ అవుతున్నామా లేదా, ఇదంతా కూడా. నెక్స్ట్ is the continuous improvement. As well as monitor performance, continuous improvement is an essential attribute of benchmarking. This is because of the aim of benchmarking is to improve a certain elements of a business. This improvement should not merely be something that improves the once and is forgotten, but something that improves over time and it's continuous. It is a continuous process అని చెప్పాం కదా. మనం ఒక బెంచ్ మార్క్ రీచ్ అయ్యాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా బెటర్ గా, అలాగే ఇప్పుడు అప్ టు మార్కెట్ లో నెంబర్ 1 పొజిషన్ వచ్చే వరకు కూడా మనం అలా ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం. కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ చేసుకోవాలి, అలాగే కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి. ఓకే, అలాగే కాంపిటేటివ్ అనాలిసిస్, ఇదంతా కూడా the benefits of benchmarking. The next one is the planning and the goal setting. Once the benchmarking has been carried out, goals and performance metrics are set in order to improve the performance. These goals are new competitive targets for a company, but they must be achievable. If goals are unrealistic to achieve, teams become demotivated and goals are destined to remain unfulfilled. Next one is the encourage ownership. When the companies look at their process and the metrics, they need to ask hard questions to get all the answers they need. This includes talking to everyone in the business and understanding their roles by asking
this better understanding of everyone role, ownership for process and performance is encouraged. This means that employees will take the pride in their job and the work they do. This pride leads to better performance and a higher quality end results. Uh, understand understand these company advantages. Benchmarking identifies where your company is right now compared to where you want to it to go. If you are looking to improving any process in your business, benchmarking is a way of looking how you can excel and become the more successful throughout the outlining the steps needed to the achieving your goals. The total processing steps of the benchmarking is the planning, collection of the data, analyze the data, implementation, monitoring, and then based on the monitoring, we change our strategy or plan. Okay, this is the processing steps of the benchmarking. In the next class, we discuss about this processing steps of the benchmarking. Planning, collection of the information, analysis of the data, and action plan, monitoring. Okay, and benchmarking examples, and also we discuss about the processing benchmarking, strategic benchmarking, performance benchmarking, and then next class we will discuss about the balance scorecard also. అమ్మా ఇక్కడ I2 ఉన్నారా? హలో, I2 ఎవరు? I2 and J2. అమ్మా ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పండి. I2 అండ్ J2 ఆల్రెడీ మీ కౌన్సిలర్ ఫోన్ చేస్తుంటే మీరు అసలు ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట. అసలు J2 I2 ఎవరు?